Welcome students. In this video we are going to study about leverages. What is this leverage? Okay, before understanding the meaning of leverage, you should understand two important concepts here. That is, in a manufacturing type of organization, all the expenditure or costs incurred in producing or manufacturing an item is classified into two groups. One is variable expenses, the other one is fixed expenses. ಇದನ್ನು ನೀವು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫಿಕ್ಸಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್? Variable cost is that portion of expenditure which is directly variable depending upon the number of units manufactured. ಅಂದರೆ number of units manufactured ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ that will be keeping on varying, either it can be increasing or decreasing. Let us say for example we are manufacturing chapatis ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. 100 grams of wheat flour is needed to manufacture one chapati ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, if you have to manufacture 2 chapatis you need 200 grams of wheat flour. If you need to manufacture 5 chapatis you need 500 grams, and for 10 you need 1 kg. So it keeps on going like that. When there is a change in the number of units produced of a product, certainly variable costs will change. ಬಿಕಾಸ್ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅದೇ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು 100 ಚಪಾತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಒನ್ ಯೂನಿಟ್, ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 2 ನಿಮಿಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ 5 ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 10 ನಿಮಿಷ. ಸೊ ಅದು ಹಾಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ the best examples for variable cost ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು direct materials, direct labor and direct expenses. So they vary in proportion to the number of units manufactured. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಅದೇ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವೇರಿಯಬಲ್, ವಿಚ್ ವೇರೀಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ನೋಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ದಿ ಅದರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. The name itself suggests it is a fixed proportionate of expenses. That means it remains static. It will not change. It is fixed. Whatever may be the number of units manufactured, it will not change. Hage, what is the examples for fixed cost? You can think of factory rent. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದೆ, ಅದರ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸು ಎಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ರೆಂಟು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. You manufacture 10 units of a product, the rent is same. You manufacture 20 units, the same. You manufacture 1000 units, the rent is same. It will not change. So, fixed cost. Likewise, the salary of a manager or a salary of a supervisor or the salary of an accountant. Alva? The salary of an accountant is not directly proportional with the number of units manufactured. Like let us say you are thinking of a biscuit factory ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇರುತ್ತೋ, 100 ಬಾಕ್ಸಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, 1000 ಬಾಕ್ಸಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವನ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯಲ್ಲೇನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಹೀ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್, ಹೀ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್. 10 ಬಾಕ್ಸಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, 100 ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆದರೆ 100 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹಿ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ there is no change in the cost incurred. Interest component, commission component, there will be certain items which will not directly change with the number of units manufactured. So ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜೊತೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾಸ್ಟುಗಳನ್ನು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
Irrespective of the number of units manufactured, the cost that remains constant is a fixed cost. So after understanding what is variable cost and fixed cost, we will come back to our this video's topic, that is leverage. You might have heard this word lever. Remember carefully, I am not talking about liver. It is not chicken liver or mutton liver. It is lever. You know, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಿವರ್ ರಾಡ್ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. It is an instrument used to lift a huge object by giving support of this rod, by taking support of this rod. ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಲೀವರ್ ರಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಅದರ ಸಪೋರ್ಟಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಾರವನ್ನು ನಾವು ಎತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ the same concept of support is used here also. Leverage is a technique here. In financial management, leverage is a technique which is used to increase the returns of the organization, which is used to maximize the returns of the shareholders by taking the help of fixed cost securities. ಸೊ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿನ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿನ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗೆ ಲೀವರೇಜು. ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೀವರೇಜ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. Leverage is an investment technique in which you use a small amount of your own money to make an investment of much larger value. ನೋಡಿ, you are supposed to start a business. You need 100 crores for that business ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. What you are doing, you are investing 20 crores of your own money. Project cost is 100 crores. You are investing how much? 20 crores of your money, and you are taking 80 crores of loan from a bank or a financial institution. So, with the help of your small own money, you are taking a huge loan facility from a bank, and with the help of that loan amount, you are trying to maximize the returns of your company or your organization. That is what leverage antandre. It's a technique in which you use a small amount of your own money to make an investment of much larger value. Huge investment anna madodike you are using your small amount of money. In that way, leverage gives you significant financial power. In this example, what I said, you are using only 20 crores. It's a small amount. But with a small amount, you are going to start a business which needs 100 crores. So 5 times of your money. So ಅಂತಹದ್ದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಲೀವರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನಮಗದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು? ವಿ ಯೂಸ್ಡ್ ದಿ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಲೋನ್. ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಲೋನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋ ಲೋನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅವ್ರಿಗೊಂದಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದರೂ, ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದರೂ, ಕಡಿಮೆ ಬಂದರೂ, ನಾವು ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಲೋನಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋವಾಗ ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪವರ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಲೀವರೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಜನರಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ three types of leverages in financial management. ಒಂದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲಿವರೇಜ್, ಇನ್ನೊಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿವರೇಜ್, ಮೂರನೇದು ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಲಿವರೇಜ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿವರೇಜ್. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲಿವರೇಜಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲಿವರೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್. ಆಗಲೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳೋದ್ನಲ್ಲ, ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲಿವರೇಜ್ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಅವರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿವರೇಜ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್
ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. When these both are put together, operating leverage multiplied with financial leverage, you will be getting a combined leverage. So both the advantages of operating and financial leverage ಎರಡನ್ನು combined leverage ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Now let us see one by one. Operating leverage ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ it is defined as the tendency of operating profit. Operating profit here means EBIT, that means earnings before interest and tax. Earnings before interest and tax. Earnings before interest and tax. So adannu ನಾವು EBIT ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. So operating leverage is defined as the tendency of EBIT to vary disproportionately with sales. Vary disproportionately with sales. That means when you use the technique of fixed expenditure in manufacturing, the operating profit will vary disproportionately. What is this disproportionate vary of profits? Let us say, for example, you are selling a product for 10 rupees and you are making a profit of 2 rupees on that. Now when you are selling one product, you should make 2 rupees profit. When you sell 2 products, you will make 4 rupees profit. And when you sell 5 products, you should make 10 rupees profit. When you sell 10 products, you should make how much? 20 rupees profit. That is the normal understanding which we have. But when you use the fixed cost component in manufacturing, it will go like when you are selling one product, you will be making 2 rupees profit. When you are selling 2 products, you are making 4 rupees profit. When you are selling 5 products, you are making 16 rupees profit, or 17 or 18. When you are selling 10 products, you are making 30 rupees or 50 rupees. Disproportionate. ಲಾಜಿಕೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಆದರೆ 10 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು 40 ರೂಪಾಯಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Depends upon the fixed cost component. So fixed cost ನೀವು ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗು ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ when you go on increase your number of units manufactured, your fixed cost component per unit will come down. Per unit will come down, therefore resulting to earn more profit. ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲಿವರೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಈ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲಿವರೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ಟರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ದೆನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾರ್ಜಿನ್. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ sales minus variable cost. If your selling price is subtracted by variable cost of manufacturing a product, the resulting item we call it as contribution. It is the contribution of the sales towards profit and fixed expenses. Therefore contribution margin amele volume of sales. When there is a change in the volume of sales, you can see the magic of increased contribution margin and more profits. When you sell more and more when you sell more and more items of a product, you can see the magic of disproportionate returns by using fixed cost technique. Adannu calculate madbekare, what is the formula we use to calculate operating leverage? That is operating leverage, OL equals to contribution divided by EBIT. I told what is an EBIT, that is earnings before interest and tax. Earnings before, earnings ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಅದನ್ನು EBIT ಅನ್ಬೋದು. Sometimes we can call it as PBIT also. PBIT means profit before interest and tax. It can be EBIT or PBIT, both are same. So the formula we use to calculate operating leverage is contribution divided by earnings before interest and tax, or
ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ. ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲಿವರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲಿವರೇಜ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸೇಲ್ಸ್. ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಯೂಸ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಂದಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟು ಅನದರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Mostly we use this particular formula in calculating operating leverage, that is contribution divided by EBIT. Then proceeding further to see the second type of leverage, that is financial leverage. It is the leverage wherein we compare the disproportionate change in profits between EBIT and EBT. EBIT and EBT, ಇದನ್ನು EBT ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಅಥವಾ PBT ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ನೋಡಿ, ಆಗಲೇ EBIT ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಲಾಭ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಲೋನ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು, ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇಯ್ಡ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ EBIT ಆ್ಯಂಡ್ PBT ಇನ್ ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿವರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲಿವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕು ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟಿಂದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲಿವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿವರೇಜ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಫಿಕ್ಸಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ the loans taken, the debentures, the borrowings made from outside, wherein you are going to pay a fixed percentage of interest. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಂದ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿವರೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿವರೇಜ್, ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಈಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್. On the other hand, you can call EBIT divided by EBT. ನೋಡಿ, ಒಂದು P ಇದೆ, ಒಂದು E ಇದೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಡಿ, ಎರಡೂ ಸೇಮು. EBIT ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ EBT ಅಥವಾ PBIT ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ PBT. E ಅಂದರೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸು, P ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು, ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿವರೇಜ್ ಇಸ್ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ದಟ್ಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿವರೇಜ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್, ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಲಿವರೇಜ್. ನೋಡಿ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲಿವರೇಜಲ್ಲಿ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ದೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ advantage in increasing our profit levels. On the other hand, when you use fixed cost capital instruments, they are also by using borrowed capital along with owned capital, you make some extra profits. So when both are used in an industry, fixed cost ಇದೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫಿಕ್ಸಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಲು ಇದೆ, ಎರಡನ್ನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಲಿವರೇಜ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಲಿವರೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲಿವರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿವರೇಜ್. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲಿವರೇಜ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿವರೇಜ್. ಸೊ combined leverage equals to operating leverage into financial leverage multiplication, or you can contribution by profit before tax anta use ಮಾಡಿ calculate ಮಾಡಿದ್ರು you might get combined leverage. So this is an important topic. You should be remembering the three formulas of operating leverage, financial leverage and combined leverage. ಈ ಮೂರು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ you can work out a sum very easily. And along with this, to work out a problem on leverages, you should understand the statement of profit, statement of income statement or
ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪರ್ ಶೇರ್. ಒಂದು ಶೇರಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇ ಪಿ ಎಸ್, ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಲೆಟ್ us see the format of this income statement. This can be called as income statement or profit statement. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿನ ಹೆಸರು ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಈಸ್, ಇಟ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ, ಅಂದರೆ ಸೇಲ್ಸ್. You calculate sales by multiplying number of units sold into selling price per unit. Like 10,000 units are sold at rupees 10 rupees per unit, ಅಂದರೆ 10,000 into 10 ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ, we get sales revenue by multiplying number of units sold into selling price per unit. So that is the first item. Then from that sales you are subtracting variable cost. ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಆನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆಗಲೇ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್. ಸೊ ಆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು, ಈ ಮೂರು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದೇ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟು. ಅಗೈನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಲೈಕ್ ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕಾಸ್ಟು. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕಾಸ್ಟು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ನು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನನ್ನು ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಬರುವಂತಹ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇ ಬಿ ಐ ಟಿ. ಇ ಬಿ ಐ ಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ನಾವು ವೆನ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ಆ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗಿವನ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಅವೇರ್ ಅಬೌಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಡಿವಿಡೆಂಡು ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. Earnings available for equity share holders. So let us remember the format of this income statement once again. Sales, subtract variable cost from sales, you will get contribution. Then subtract fixed cost, you will get earnings before interest and tax. Then subtract interest from it, you will get earnings before interest. And from that you subtract tax, you will get earnings after tax. And from that you have to subtract the preference dividend. Finally you will get earnings available for equity shareholders. Then about EPS, earnings per share, is equals to this earnings available to equity shareholders divided by number of equity shares. ಸೊ ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪರ್ ಶೇರ್. ಒಂದು ಶೇರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇ ಪಿ ಎಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. You have to learn this, like, most of your financial management problems will be based on this income statement. ಈ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ
ಎಂಟೈರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇದು ಬೇಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, write this in your notebooks and practice and learn and remember, and if you have any doubts, you are always free to contact me.